Dear students, in this video, so I'm going to continue in our first session what we have done, that is EBIT EPS analysis. We'll add one more adjustment. Let us see the first question now. See, my dear students, here, the startup limited has an equity share capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 100 each. It wishes to raise a further rupees 5 lakh for moderation of plans. The company plans the following financing schemes. So now, dear students, Startup Limited is having already 10 lakh rupees as equity capital divided into shares of rupees 100, that is face value. And Startup Limited now required the another 5 lakh rupees for expansion plans. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು. Therefore, how you have to raise this 5 lakh rupees? ಹೇಗೆ 5 lakh rupees ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? How to raise this 5 lakh rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ the financial manager is having the 4 plans. So one is all in equity shares. It means entire 5 lakh rupees you have to raise through equity shares. Second one, rupees 2,50,000 in equity shares and rupees 2,50,000 in debt at rupees 12% per annum. In plan C, all debt at 10% per annum. Now plan G, 2,50,000 equity shares and rupees 2,50,000 8% preference share capital. So ಈಗ ಸೊ ನಾವು 4 ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ EPS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ EPS ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ EPS ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ EBIT at rupees 4,50,000. So present EBIT is 4,50,000. The tax rate is 30%. And what would be the changes in EPS if EBIT is increases by 25%, if EBIT is decreases by 25%. Now ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮೂರು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು EPS ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now first situation, there is existing EBIT is 4,50,000 and next will be EBIT that is increased by 25%, next EBIT decreased by 25%. Now before that, so let us calculate a number of equity shares. So number of equity shares ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ is old equity shares plus new equity shares. ಈಗ see the plans, we are having 4 plans here. So old equity shares check ಮಾಡ್ಕೋಣ. This 10 lakh rupees divided by 100 rupees will get so 10,000 shares. So ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the old equity shares will be common for all the plans. So 10,000 shares once calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ you don't need to calculate equity shares. So here the plan A, all equity shares ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 5 lakh rupees. So 5 lakh divided by 100, that is 5,000 shares. Therefore plan A has having 15,000 shares, that is 10,000 plus 5,000 shares, 15,000 shares. Next plan B ನೋಡೋಣ. What is the new shares here? So 2,50,000 in equity shares ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So therefore 2,50,000 divided by 100 rupees, you will get 2,500 shares. Therefore 10,000 plus 2,500 shares, 12,500 shares. So on like plan C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, all in debentures ಇದೆ. There are no equity shares in plan C, therefore nil, 0. So 10,000 plus 0, 10,000 shares. Let us say in a plan D, 2,50,000 equity shares ಇದೆ. So 2,50,000 divided by 100 rupees, that's face value will be 100. So we'll get 2,500 shares. So 10,000 shares plus 2,500 shares, you'll get 12,500 shares. ಈಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ EPS ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now let us see the first one. When EBIT is 4,50,000, when EBIT is 4,50,000, so heading startup company limited, EBIT earning per share, that is EPS analysis ಅಂತ. So particulars, plan A, plan B, plan C, plan D. Plan A only equity, it means entire 5 lakh rupees ನ equity share raise ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Plan B ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 in equity and 2,50,000 debentures ಅಲ್ಲಿ. Plan C ಅಲ್ಲಿ entire amount of 5 lakh rupees raised through debentures, that is rate of interest will be 10%. And plan D, equity will be 2,50,000 and remaining balance, that is 2,50,000 in 8% preference shares. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If no preference shares and no debentures, then no need to pay interest as well as preference shares. For example, let us start with the EBIT part now. The EBIT is 4,50,000 now. So EBIT 4,50,000 in all plans. 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000. Now you have to deduct interest from EBIT. So ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. Here we don't have any debentures, therefore zero. Next, plan B, we are having a debentures of rupees 2,50,000 into 12.5%. So if you calculate this 12.5% and 2,50,000, we'll get 31,250. And in plan C, also we are having debentures, that's 5 lakh rupees. So 10% of 5 lakh will get 50,000. And a plan D, we don't have any debentures, therefore the interest will be zero. Then 4,50,000 minus 0, just to do calculations here, you'll get 4,50,000, 4,18,750, 4 lakh, 4,50,000. Now, you have to calculate tax now. So what is the rate of tax here? They are giving 30% tax. Income tax rate is 30% is there. You calculate 30% on EBT. 30% on 4,50,000, 1,35,000. And 30% on 4,18,750 and 30% on 4 lakh and 30% on 4,50,000. Just you calculate. So you'll get this for 1,35,000, 1,25,625, 1,20,000, 1,35,000. Easy calculation. Now EBT minus income tax will get EAT. 4,50,000 minus 1,35,000. So 3,15,000. You do similar calculations. In remaining plan B, plan C, plan D. Now once you find out this EAT, you have to deduct preference dividend. So preference dividend ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Preference share holders ಗೆ. In a plan A, we don't have preference shares, therefore preference dividend will be zero. In a plan B also, we don't have any preference shares, therefore the preference dividend will be zero. In a plan C also, we don't have any preference, therefore zero. But in a plan D, we are having 8% preference share capital, therefore 8% on 2,50,000 will get 20,000 rupees. Then EAT minus preference dividend, you will get earnings available to equity shareholders. So 3,50,000 minus 0, 3,50,000. You do similar calculations for other financial plans also. So you'll get this balance. So then calculate number of equity shares. Number of equity shares you already calculated here. So working note number E calculations and ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So just ಬರ್ಕೊಂಡು then EPS ನ calculate ಮಾಡಬೇಕು. What is the formula to calculate EPS? Earnings available to equity shareholders divided by number of equity shares. So here earnings available to planning only 3,50,000. So 3,15,000 divided by 15,000 shares, 21 per share. So you do similar calculations in other plans also. ನೀವು ಹೀಗೆ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ EPS ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ EPS, more EPS than other financial plans. So therefore, when ಈ situation ಅಲ್ಲಿ the company should adopt plan C. It means the company can raise a 5 lakh rupees by issue of 10% debentures. So that is the advantage to the company. So ಇದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ EBIT, ಇಫ್ EBIT ಚೇಂಜಸ್, ನೀವು EPS ಏನಾಗುತ್ತೆ? EBIT increase by 25% ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ EBIT ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವೆನ್ EBIT ಈಸ್ increased by 25%. The present EBIT is 4,50,000. So ಈ 4,50,000 ಮೇಲೆ 25% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You will get 1,12,500. So therefore increases, therefore plus additions ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4,50,000 plus 1,12,500 will get 5,62,500. Now therefore a new EBIT will be 5,62,500, 5,62,500, 5,62,500, 5,62,500. The remaining part will be same. So equity same amount irutte, debentures same ಅದೇ amount ನ raise ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Only this part is EBIT will be changes. Next interest. So interest will be calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ equity ಇದೆ, therefore no debentures, so no need to pay interest here. So therefore interest will be zero. Plan B ನೋಡಿ 2,50,000 debentures ಇದೆ, rate of interest 12.5%, 31,250. So here the 10% of 5 lakh will get 50,000. Here
ಸೊ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್. ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,62,500 minus 0, I will get taxable income, that is 5,62,500. You do similar calculations in other plans also. Then less income tax, we calculate 30% on this EBT. So once you calculate it, you deduct income tax from the EBT, you will get EAT, that is 3,93,750, 3,71,875, 3,58,750, 3,93,750 amount ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Then once you got this EAT, then you deduct preference dividend. Preference dividend ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Therefore 2,50,000 to 8%, 20,000. And you deduct preference dividend from the EAT. The new balance will be 3,90,750 in plan A, 3,71,875 in plan B. You do similar calculations. So here you will get the earnings available to equity shareholders and the number of equity shares you already calculate. First ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then the EPS calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. EAS divided by number of shares. Now the EASH will be 3,93,750. The new shares will be 15,000 shares. So we will get 26.25 per share as EPS. So here the 3,71,875 divided by 12,500 shares. ಈ ರೀತಿ similar calculations ನ plan C ಮತ್ತು plan D ಗೆ calculate ಮಾಡಿ. So once you calculated, you see now, just compare the highest EPS ಇಲ್ಲಿ EPS highest ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 35.87 ಇದೆ. So here also plan C is the better to the company. So they can raise 5 lakh rupees by issue of 10% debentures. Either when EBIT is increased by 25%. Suppose if the EBIT is decreased by 25%, ಏನು ಹೇಗೆ? If the EBIT is decreased by 25%, so the present level of EBIT is 4,50,000. ಇದೇ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನ್ಯೂ ಇಬಿಟಿ. ಈ ಇಬಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 4,50,000 minus this 25% of this 4,50,000. So you'll get 3,37,500 rupees ಬರುತ್ತೆ. So if you do calculations, 25% of 4,50,000, 1,12,500. 4,50,000 minus 1,12,500, 3,37,500 ಬರುತ್ತೆ. Remaining the same part of calculations ಇರುತ್ತೆ. The same plan A, plan B, plan C, plan D. And but EBIT only changes. Then the new EBIT will be 3,37,500. So in all plans 3,37,500 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next interest, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು EBT ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ then you calculate income tax. So income tax, if you calculate on EBT, then you deduct from the EBT, then you will get EAT, that is 2,36,250. ಈ calculations ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So once you calculate EAT, then deduct any preference dividend. So ಈ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ EAS ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. 15,000 ಶೇರ್ಸ್, 12,500 ಶೇರ್ಸ್, 10,000 ಶೇರ್ಸ್, 12,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. Then do EPS calculations. So that is EAS divided by number of shares. So is same. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 2,36,250 divided by 15,000 shares. ಅಲ್ಲಿ 15.75 per share EPS ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So you do similar calculations for other plans also. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ just you see which plan is having highest EPS. So in a plan C is having 20.12 per share. So therefore the company should adopt the plan C. when EBIT is 3,37,500 ಇದ್ರೂ ಸಹ plan C ನೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because the plan C is giving the more EPS than other financial plans. So dear students, ಹೀಗೆ ನೀವು EPS ಮತ್ತು EBIT ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. So thank you dear students for watching these videos, and please share these videos to your friends.